Всем привет! С вами снова я, лучший гитарист подъезда, ваш любимый и ненавистный Сева Стебельников. Сегодня мы с моей группой Sound of Clouds и барабанщик будем выступать в деревне Радчина. Ну что, пойдем искать других членов группы. Вот такой вот у нас сегодня дождик. Такие дожди обычно растут грибы. Давайте, может, поищем какой-нибудь? Опа! Кто это тут у нас? Ну-ка. Подосиновичек? Ты сейчас, сука. А, нет, это же наш гитарист Николь. Николь, поприветствуй всех. Всем привет, мои сладкие. Я А, гитарист понятно. Пойдемте искать другого члена группы. Иди сюда, ты будешь играть в моей группе! Немного о сегодняшнем дне. Сегодня, к сожалению, мы выступаем без нашего басиста, так как он лежит в дурдоме. А также у нас появился новый гитарист Николь. Да, вот он. Привет, Николь. Ей. Я тебя выгоню нахуй. Все, это вырежем, ничего страшного. Так вот, что-то дальше. Да, как я уже говорил, сегодня выступаю в Доме культуры Радчина. Сегодня будет 5 наших песен. We Sat and Drunk Tea, Just Cool Day, Ran Inside и ваш любимый Black Cat. Я одну песню пропустил, ну ладно, неважно. Все, мне уже больно, пойдем искать барабанщика, я падаю. Ладно, пошли. Блять. Вот мы уже с Николь идем дальше. Уже дальше по грибы идем. Сейчас тут их по-любому много выросло. О, какой гриб. О, какой большой гриб. Ну-ка. Это, наверное, вот эти, которые на деревьях растут. Да. Ну-ка. А, так это же Егор! Егор, пошли на концерт. Нет, нет, Пошли на концерт. нет. Пошли на концерт. Сука! Вот вся команда почти в сборе, не считая басиста, но... Ладно, вот мы уже идем потихонечку в Дом культуры. Сейчас будем выступать. Ну-ка. Сука, тварь, блядь. Иди сюда, блядь! На концерт идешь, ты, сука, блядь! Да вы задрали нахуй! На концерт идем! Выступай! Все, ребята. А ты выйдешь. Идем на концерт, ребята. 4 часа Радчина, поехали! Чё, добрый вечер, Радчина! Да, концерт планировался вообще в Харлоу. Кто из Харлоу тут есть? Кто-нибудь приехал с Харлова? Вон вижу, вон люди, да, вот они, давайте. Да, я там вырос, там все детство. Мы, группа Sound of Clouds, не знаю по поводу фолка, мы играем фанк. Первая песня будет про лягушку. Вообще, у нас тут про волшебство говорили, да? Волшебство где вообще происходит? Есть варианты? Есть какие-нибудь? Нету. В лесу, ребят, в лесу. А в лесу лягушки. Песня про лягушек, About Frog. Поехали.
Иди в жопу.
step into the doorway. It's getting harder to bear. And scratch